अगर मैं लव सॉन्ग बनावा या कोई सेंटी दा गाना जो अपबीट बनावा इमोशन दे नाल जुड़िया हुंदा थोड़ा म्यूजिक whatever you're feeling that day ਤੁਸੀਂ music ਉਹੀ direction ਚ ਜਾਣਾ so the way I make music is ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ then drop them and then bring them so I just work with their behavior ਮੇਰਾ neighbor ਆ ਮੁੰਡਾ ਬਿੰਦੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਆਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਬੁਪਸ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਢੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੂੰ ਅਗਾ ਵਾਈ ਦੱਸੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਢੋਲ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ I go, where you going? मेरा टोल है so I followed him and then he went to जितो बहुत सारे पंजाबी लोग सी उत्ते इकट्ठे हुए था टेलीविजन क्रू सी कहंदा बजा Sat Shri Akal ji, hello. How are you? Talk on your channel only. How are you? I'm fine, man. I don't understand. So thode channel te I think maybe मेरी phone दी कोई setting दी problem है maybe Instagram. I don't know. Hasn't happened with me ever before. Yeah, if anybody's technical ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੱਦਾਂ fix ਕਰੀ ਦਾ problem. It's okay. ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ. But welcome to Ghaintpunjab and me on your channel. Thank you very. How are you, Bups? I'm ठीक है. It's just trying to keep busy. है ना? Right. But and how's the lockdown treating you? I see you've been doing a lot of videos of lately. Yeah. So lockdown's pretty intense. Videos are going very, very well. Actually, मैं 5-6 साल हो गए जब मेरा idea आया सी पहला YouTube दी like content बनाना ना पर टाइम नहीं मिलता सी I mean family नाल busy सी शोआं ते busy सी तो अपने गाने भी obviously regularly release करता सी so टाइम नहीं जिद्दां I couldn't find the time ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ content ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਣਾਉਣਾ which you're seeing now yeah time ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੇ yeah so I knew if I wanted to do it this is the right time so ਹੁਣ ਹੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ with lockdown so lockdown I'm trying to keep as busy as possible huh but it's fine and you're also keeping very busy with your family right yeah I see a lot of posts of your kids. Yeah, everybody knows I'm a family man, so I'm actually enjoying it. Like I said in a Penji, like I've been so busy. Said 10 saal ho gaye. I've been so busy showing up there, my own music, and just doing things all the time. And this is the only time when menu mauka milya to spend time with the family, quality time, है ना? But yeah, then I'm enjoying cooking, spending time, just nice. And naal di naal music aa raha, so. I'm actually found it very therapeutic, agar main sachi dasa and it's a nice time to just relax and take a step kadi idda bhi hunda ki tusi daud rahe you don't take a time to breathe or look around ki tusi reflect nahi kar sakde apni jehdi life hundi and everything that's going on around you so I've got the time now to do it and I'm enjoying it. Right. So Bups, first of all, please accept my condolences for the passing away of your mother last year. Thank you very much. And is this because you're saying that you're trying to keep busy? I don't know. And you're not the first person that said this. A few people have said, generally, I'm a workaholic. Mainu kaam karna bahut pasand hai. Like I love working, I love hustling. I'm a grafter. Shuru to. And I think with my mum passing away, it was, I found it a distraction. And I feel like, obviously it was a big loss to our family. So for me, like, minu process kan that time, minu lagya si kafi, like, to register it, because we were battling with mum. 4 saal ho gaye si, we were battling with mum's illness. And when it actually happened, it was like, banda used to ho janda. This is our lifestyle, mummy vi dekhbhal karna, it's just, it becomes your normal, it's meri normality ban gayi. And then ekdam, when mum went, it was empty. So I think to keep busy, it was important for me to keep busy. But I think busy, distraction le nahi, par zyada mainu time lagya si register karne mein, if you know what I mean. Right. So, but I'm used to, आंटी ने कैंसर बैटल किया था राइट फॉर 4 years हाँ जी so
as a music producer, as somebody who makes music, creates, very peppy beats, does it also affect your music in some way ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ, ਲਾਈਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਇਫ ਆਮ ਫੀਲਿੰਗ ਅ ਸਰਟਨ ਵਾਈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਵ ਸੰਗ ਬਣਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੈਂਟੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਜੋ ਅਪਬੀਟ ਬਣਾਵਾਂ, ਇਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ। whatever you're feeling that day, ਤੁਸੀਂ music ਉਹੀ direction ਚ ਜਾਣਾ। So I think this is actually a very true statement ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ। Like for me, emotion runs parallel to my music. ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ mood ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ feelings ਹੁੰਦੀਆਂ, you can see that in my music. ਉਹ translate ਹੁੰਦਾ without even me trying, ਹਨਾ, ਕਦੀ naturally ਹੋ ਜਾਂਦਾ। But your music goes dark or your music goes happy, but I think it's very close with me. I think I make the best music when I don't think about it. ਜਦੋਂ naturally ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੁਝ naturally ਬਣਦਾ, organically ਬਣਦਾ, it's real. Right. So I think it's the same with me. Emotion ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੇਰਾ music, so that's the way I work. So ਗੱਲ ਕਰੀਏ family ਦੀ ਤਾਂ Bups ਸਾਡੀ family musical ਰਹੀ ਹੈ. Your mom used to play sitar, as for what I know. Your father writes poetry, and since a very young age you were given music in your genes. So, but when did you realize, okay, this is my point, I have to start making music now? I think what it was, I was making music for many years for a lot of people. Like, confidence है नहीं सी मेरे आप अपने music चे, कि मैं आप artist बना. I was making music for other people. साल दी कितनी उम्र च शुरू करता सी for making music for the other people? 16 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, I think. Yeah. So Safri Boys ਦੀ ਇੱਕ ਐਲਬਮ ਸੀ, Safri Boys ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। Yeah, so ਇੱਕ ਐਲਬਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਡ ਚ ਸੀ ਮੈਂ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦਾ। So I was the youngest ਢੋਲ player in the UK live music scene. Wow. So right. And that was because one of their Dholi went and got married, right? Yeah. That's actually true. Fine. So I think ਇੱਕ wedding ਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ DJ ਦੇ ਨਾਲ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ Safri Boys ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਸਫਰੀ ਸੀ ਜਦ I think ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਨਾਲ, Safri ਬਾਜੀ ਵੀ ਸੀ ਨਾਲ, and ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ you're very good, ਤੂੰ ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਵਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ try ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, you never know. So immediately ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ enthusiasm ਤੇ energy different ਸੀ, and I was young. So ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ I was into my modern music, ਮੈਂ DJ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, DJ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ। So ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਬਮ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਐਲਬਮ ਨਾ ਕੀ ਸੀ, ਸ਼ੋ ਟਾਈਮ, Safri Boys ਸ਼ੋ ਟਾਈਮ ਐਲਬਮ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰੀ ਮਥਾਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਗਾਣੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਟ ਦੇ ਸੀ, ਗਾਣੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਸੀ, ਡਾਂਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੁਪਸ ਤੂੰ ਆ ਜਾ। So I start ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ, ਉਹ ਮੇਰਾ first professional experience ਸੀ ਸਟੂਡੀਓ ਚ Safri ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਦੋ ਗਾਣੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ immediately ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ this is what I want to do. Like I loved it that much, this is what I wanted. And that was it. I think 16 years old, interest ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ production, ਫਿਰ ਮੈਂ production ਸਿੱਖ ਲਈ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ, a very simple setup ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, and then everything started from there. So there's another very interesting story that you have with the Safris, when they were performing at the Gurdwara ceremony. So do let me know about this as well, because I'm sure कि सारे viewers ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ। No, ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, but community ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ, so ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਹੋਏ, and Safri ਭਾਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, like special guest to do kirtan one Sunday. ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਚ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ I was very excited, very eager ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ Safri Boys ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਹਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ in the day, they were super hit. ਤਾਂ ਮੈਂ Safri Boys, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਸੀ, I can't remember how old I was, maybe 10-11 ਸਾਲ, I can't remember, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। And I went to Safri and I said, I think remember Safri, ਉਹਨਾਂ ਨੇ shirt ਪਾਈ ਸੀ ਜਾਂ trouser ਪਾਈ ਸੀ, I pulled it and I thought I'm gonna play with you one day, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ band ਚ ਬਜਾਣਾ। ਉਹ ਹੱਸ ਪਏ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ।
So ਉੱਥੇ obviously then 5-6 years later ਜਦ ਆਪਾਂ ਵੈਨ 'ਚ ਸੀ ਸ਼ੋਅ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਫੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਕਹਾ ਹਾਂ ਮੁੰਡਾ ਯਾਦ ਸੀ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਹਾਂ ਕੱਦੂ ਹਾਂ ਉਹ ਕੱਦੂ ਮੈਂ ਸੀ ਹਨਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਹਨਾ ਜਰਨੀ ਇਟਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ So, Bups, अच्छा मैंने ये दसो कि Bups Saggu दा असली नाम की है? Bhupinder Singh Saggu. Bhupinder Singh Saggu. So, what do you prefer me calling you, Bhupinder, or you want me to call you Bups? However you want, whatever you want. It doesn't matter. All right. Acha, you were also a dancer, right? Yeah, I was a dancer. I was. How did you move from dancing towards DJing towards music production? It all started. My journey in a nutshell, simplified. ਉਹੀ ਜੇ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤਬਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ ਐਂਡ ਮਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਮਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਗਈ ਸੀ ਐਂਡ she brought back a toll and as a gift ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ toll ਸੀ so then I started playing that annoying the neighbors loud playing every day ਤਾਂ ਇੱਕ ZTV ਜੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਇੱਥੇ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਨ ZTV ਹਨਾ ਐਂਡ ZTV ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਊਨਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਕ ਮੇਨ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਟੂ ਗੋ ਦੇयर ਐਂਡ ਇਟਸ ਟੂ ਬੀ ਲਾਈਕ ਰੌਣਕ ਹੀ ਸੀ ਬਸ ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਬਸ ਰੌਣਕ ਹੀ ਸੀ ਹਨਾ ਲਾਈਕ ਮੇਰਾ ਨੇਬਰ ਆ ਮੁੰਡਾ ਬਿੰਦੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਆਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਬੁਪਸ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਟੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੂੰ ਅਗਾ ਵਾਈ ਦੱਸੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਟੋਲ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਅਗਾ where you going ਮੇਰਾ ਟੋਲ ਹੈ so I followed him and then he went to ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕਰੂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਜਾ ਅਗਾ what ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਟੋਲ ਬਜਾ ਉਹ ਚਲੋ ਬਜਾ ਲੈਂਦੇ so I started playing toll there coincidentally ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਸਟ ਡਾਂਸਰਸ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਭੰਗੜਾ ਗਰੁੱਪ ਵੋਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸੀ ਹਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਢੋਲ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ whatever ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਯੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ we are older 16 17 18 19 ਆਪਾਂ dancers ਹੈ ਕੋਈ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ I joined the Bhangra team I was with the Bhangra team for 5 years and after that during the Bhangra team ਮੈਂ Bhangra obviously I was doing Bhangra professionally ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਪਾਂ perform ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ public events ਹੁੰਦੇ ਸੀ I used to perform and I was the young one ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ cousin ਸੀ I got my cousin in so we used to do all the acrobats and skipping on the sword and everything health and safety ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ back in the day wow okay so ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ well ਕੋਈ health and safety ਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ back in the day ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ but it was fun and during the time of dancing ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਢੋਲ ਪਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਢੋਲ ਸਿੱਖਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇੱਥੋਂ so I learned ਢੋਲ learned dancing ਫਿਰ ਇੱਕ DJ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ performing at a wedding ਤਾਂ playing ਢੋਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ come and join me so ਮੈਂ DJ ਦੇ ਨਾਲ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ learned the DJing ਫਿਰ Safri boys ਦਾ ਆਇਆ so then everything happened from there wow so ਅੱਛਾ DJing ਕਰਨ ਚ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੌਂਗਸ ਦੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ I think ਮੈਂ fortunate ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ DJ I play everywhere every weekend so ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ and then drop it's psychological people think in sound and light hana agar thoda ਜਦੋਂ show ਜਦੋਂ videos ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ the video ਦੇ impact ਹੁੰਦੇ ਆ flashes ਹੁੰਦੇ ਆ on the drop so it's all psychological ਕਿੱਥੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ peaks and troughs so I think ਲੋਕਾਂ ਦੇ reactions ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਗਾਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
इस गाने ते इदां हुंदी है. So maybe I need to design my music क्योंकि मैं डांस फ्लोर ते काफी गीत बनाना. So the way I make music is लोकां नूं किथे इत्थे लेके जाना, then drop them and then bring them. So I just work with their behavior. So जब मैं म्यूजिक बनाਉਂदा मैं सोचदा okay, because when I make music इदां नहीं हुंदा कि एक दो दिनां च done. I make the music, I listen to it again to think, okay, if I was to play this at a wedding, अगर ब्याह ते मैं आह गाना बजावां, perform करां, लोकां दे reactions किद्दां दे होगे. Yeah, it, maybe I need to add more bass, maybe it kuch aur add karo ja that, or you take it out because it's not needed. So I think me having the experience, Benji, of seeing the audience, I think that helps my music. So I mean, you do a lot of electronic work. Thodi videos ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ electronic music ਤੇ ਬਹੁਤ play ਕਰਦੇ ਹੋ. And then there's also a charm of the live instruments in the music. ਜਿਹੜੇ live ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ. But do you think live music adds another dimension to the song altogether, which probably the electronic music is not capable of doing that much? Do you agree? Can you repeat that question? Sure. So the question is that there's a difference between live instruments and electronic music. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ electronic music use ਕਰਦੇ ਆ, but live music ਜਿਹੜੇ play ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ complaint ਹੈ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ electronic music is taken over big time, which is eating us away. But then again, live music adds another dimension to the song. So do you agree that live music should be used more, or you're happy using the electronic bits? You know what it is? I try to use I understand where they're coming from because मैं दोनों sides से experience किया है as a live musician, as a DJ, and as a music producer, producing live desi songs, producing electronic songs. Problem पता की है? It's a problem I find is that आजकल the जो listeners है गए they used to electronic music, and they used to a song sounding like the audio. For example, ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਸਿੰਗਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਡੀਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮਿਕਸ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਸਟਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਲੈਵਲਸ ਬਾਉਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਪੀਪਲ ਗੈਟ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਦੈਟ ਸਾਊਂਡ. ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਸਪੈਨ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੈ. ਇਜ਼ ਦੈਟ ਸੋ ਇਫ ਦੇ ਨਾਟ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਵਿਦ ਇਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲਾਈਵ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੱਕਦਮ ਮੈਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਟੂ ਵਾਟ ਦੇ ਹੀਅਰ ਔਰ ਸੀ ਔਨ YouTube, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਵਿਚ ਆਫ ਹੋ ਜਾਣਾ because that's the problem. The appreciation for live music has gone. ਉਹਨਾਂ ਨੇ accept ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ live music will never sound like the CD. It will never sound like it. But the problem is people just want what they hear all the time. Accept nahi karde. The music, live music will never sound like that. And vice versa. Your jede tusi audio release karde hain Spotify te, iTunes te, it will never sound like live. I think natural appreciation agar na, if you haven't got natural appreciation for live music, to tusi kadi accept nahi kar sakde that, or but it's a problem. It's a problem for live musicians. Right. So, Bups, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ mixing and mastering ਦੀ, mix master ਹੁੰਦਾ ਹੈ music, right? So, there's a very big difference between the mix master of a Punjabi song versus the mix master of a Western song, because I believe Punjabi ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕਦੇ ਨੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? Too much. ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ. Naturally complaint so do you think that's ethically right? It's you know what it is, it's not technically right because ਜਿਹੜੇ singers ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ complaint ਨਹੀਂ. A lot of singers know their craft. ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿ singers ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ engineers ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੋ produce ਕਰਦੇ ਆ, but I think ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਸ ਸੋਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਡੁੱਬੇ. But the problem is, for me, for example, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨਾ, ਆਵਾਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕੀ, ਇਸ ਨਾਲ come out at the front, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ
ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੀਡੀਅਮਸ ਤੇ ਗਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਊਂਡ ਹੋਣਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਸਪੀਕਰਸ ਫਾਰ ਅਵੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨਾ, ਫਿਰ ਮੇਬੀ ਇਟ ਸਾਊਂਡਸ ਓਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਕਲ ਚੱਕਦੇ ਆ then it's fine, but ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਇੱਕਦਮ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ because ਉਹ they can't compensate. Problem is with a lot of people and this is very common, ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਲਤ ਹਨਾ, ਸਪੀਕਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਬੇਸ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। so the problem is ਅਗਰ ਉਹ the majority people use that as a reference, ਇਸ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ I think over time ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੋ because ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਉਹ used to ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੁਣਨ ਦੇ they go by that, but really ਸਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ unnecessary ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣੇ 'ਚ ਡੁਬਾਇਆ, but it's just ਜਦੋਂ you can't change the mentality ਹਨਾ, but I agree ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ it's very high in vocals, it's not needed. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ western music ਸੁਣਦੇ ਹੋ their vocals are nice, but it's just the way of you know ਕੋਈ ਬਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ sometimes singers think they're right. So Bups, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, you've given some smashing hits to the industry and then there was a dip in your career, you know, and the dip was really bad as per what I've heard. So what went wrong? What caused that dip? Well, of course it was a dip in my career because when I came into the industry ekdam I flew up, big hits, and then I shouldn't say this but everything happened very fast in my career. I started late in my 30 when I was 30 मैं शुरू किया थी, and then I got married, and then I had a kid, then mum got ill, then I had a second kid, and naturally the family life took over. And when it naturally happens, I mean, where I knew that I can take it to there immediately now, but then when unforeseen things happen in your family, that's most important. So I socha chalo theek hai, I've still got a good name and musically मैं जितना मैं release कर सकता मैं release कर लूँगा. मेरे जो rap गाने होने 3-4 songs साल या 1-2 songs साल, but that's because of mum being ill and family life, having children. So I thought, you know, we'll concentrate on that. Concentrate kar de, and when the children are a little older and you know everything's self-sufficient, then मैं full throttle आना है ना. ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੁਪਸ ਕੀ ਕਿਸ ਕੈਰੀਅਰ ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, why don't you get yourself a white collar job or a 9-to-5 job? Many people have said it, but Benji, I'm a very, apart from the music releases, I'm a very popular choice for DJing, wedding, I saal te at least 70-80 shows mein karda, so all full time. Yes, I'm a very busy DJ here, one of the busiest. I think UK just said last main DJ hai ode ch main ek hai, so we do a lot of shows, so all my full time job is DJing. So I think that's where my career changed a little. मैं सोचा चलो ठीक है, अगर मैं अपना music, अगर मैं frequently music release नहीं कर सकता every month or every 2 months, if I'm going to release 3 or 4 a year, then I need to concentrate on the DJing. DJing तो बहुत concentrate किया, मेरा big name. So I'm a popular choice, and only now obviously, but then I think Benji, you know, if family is most important when it comes to a situation like this. That was the reason my music release career went flat for about 2 years. And then I've just started picking up again last year. 2017, 18, 19 mein jida kam chakya dobara. So there was about 3-4 years it was a little flat, but that's because of family. But and in the last few years you released a lot of remixes, a lot of tributes. I've heard your tributes, and you know,
they are raw. I mean, the way you've shot them, the way the videos have been shot, they are very catchy and peppy. So, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ tributes ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ you know, how difficult is it to actually talk to people ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਗਾਣਾ use ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ copyright ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, you know, how is it to deal with the labels? Well, originally my labels ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, the ones who own the original rights, like Saregama, HMV, Saregama, Tips of it, all the old record labels. It's very difficult. More difficult. Like, I think saal lag gaya si at least. Yeah. To say aap gana use karna, sample use kar sakde hain ya nahi. But at the end, I decided ke, you know what, मैं original, अगर सच्ची गल दस मैं original vocals use करने सी, जो चमकीले दे, मानक दे, whoever's up there, I wanted to use the original, but rights नहीं मिले क्योंकि they never got back to you, right? But they never got back to you. They got back to me, but they never got back to me with specifics. क्योंकि अगर मैं release करना, I need to know के specifics तुसी use कर सकते हैं, this second तुसी use कर सकते हैं. So we never really got a fine answer, but to see cover version, anybody can make a cover version. So really, आज ये गाने में कितने बनाए remix गाने, I've kept them raw, but I've had to recreate it. So it's the vocals, new vocalists, and I made them match the originals. And so because I never really got a final answer. So if you, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ गाने they're very close to the original, but they're cover version. So you're allowed to release the cover version, but just revenue on the that's all it is. So it and Hanji. That's it. Okay. Acha, I was saying that because you work with so many people, and you know, being on the other side of the music, it is sometimes, do you become very judgmental about artists when they sing in front of you? Do you sometimes get a little picky? कि नहीं यार ऐदा नहीं ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਾ. All the time, all the time, but ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, है ना? काफी artists के कई artists मैं नहीं कह रहा, there's a lot of artists that know their craft, they're very good, but you do get some where like चीका ही मार दे, you know, microphone पे, they're like सच्ची, you know, yeah, but it's ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, but I do think it a lot, you know, but ਤੁਸੀਂ I do ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਆਟੋ ਟਿਊਨ ਲਾ ਦੇ? ਬਹੁਤ next level. ਹਾਂ, ਇੱਕ story ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, this is funny. This is in 2012, ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, he's a big singer, yeah, ਉਹਨੇ ਦਿਨਾਂ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, vocal boost ਚ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ Bups EQ ਲਾ ਲਾ, ਅਗੋ EQ ਕਾ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਗੋ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ EQ ਲਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ EQ ਲਾ, ਪਾਗਲ ਹੈ ਬੰਦਾ, like you know, EQ, ਅਗੋ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਬਲ ਹੈ ਮੈਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬੇਸ ਮੈਂ ਲੋ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੀ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ EQ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ EQ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ EQ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਲੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, like this is what gets me about singers, it's just like okay ਭਾਜੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਡਿਲੇ ਲਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਬੈਟਰ ਹੋਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਬੈਟਰ ਕਰੋਗੇ, you know, ਕਦੀ just ਹੁੰਦਾ ਕਿ you know, this is what gets me, it's very interesting for me Benji, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਗਰਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਸਿੰਗਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਦਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ, ਪਰ ਐਂਡ ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਦਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆ, ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੰਮ ਹੀ ਨਿਬੇੜੋ, ਹਨਾ. ਕਈ ਸਿੰਗਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਇਦਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਲਾਈਫ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ, ਬਟ ਇਟਸ ਇਨ देयर ਹੈਡ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ, ਚਲੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੋ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਹੁਣ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ. but you get some singers who just ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, but ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸੈਪਟ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੋਕਲ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨਾ. ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਲੇ EQ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ,
ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਭੱਜੋ। ਅੱਛਾ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ? How difficult is it to get through to you? Very easy, Benji. I'm on social media all the time. And I always reply to people, you know, ਜਦੋਂ ਵੀ messages ਆਉਂਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। Yeah. I'm a busy guy. ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੁੱਪਸ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ। How are you doing it? You got 2 daughters under 4. You got a wife, you got a home, you got DJing business, you got other and the music ਵੀ ਕਰਦਾ। I go, how do you do it? I go, ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। I go, but the thing is, I think it's a communication is a big thing. You know that ਤੁਸੀਂ if you are active and ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ and you reply to people and just generally I think communication for me is a big thing. So I find it ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਲਾਈ ਤਾਂ ਕਰੋ। So I don't want anybody feeling like that about me. ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਅਗਰ ਸਿਲੀ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਹੋਵੇ doesn't matter. then ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਗਲਤ ਵੀ ਕਹੇ doesn't matter. reply karna zaruri hunda and so I think that's good thing about me. People want to get in touch, people can easily get in touch with me. I will reply to you. Great. And ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ cooking ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ gym ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ comics ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, so how do you get time for all that? You make time ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਨਾ you know where there's a will there's a way ਜਿੱਥੇ ਚਾਹ ਉੱਥੇ whatever you want to say. But I find like ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ when I'm at night when I go to bed or when I wake up in the morning ਮੈਂ comics ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ YouTube ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ingredient ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ recipe ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ dish ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈ ਦਾ ਹਨਾ I just read it. When you get a quiet time I just like reading comics and watching movies and stuff. I don't know Benji ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ how I find the time but I do find it. Right. So ਜਿਹੜੇ couples ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗੇ ਆ who are wanting to be in this profession or are in this profession ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ couple advice ਕੀ ਦੋਗੇ? I mean what is the very important thing that you make sure when you're in such a profession? One thing I would say to everybody is keep learning. and ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹਿੱਟ ਗੀਤ ਆਇਆ ਜਾਂ 2 ਹਿੱਟ ਗੀਤ ਆਏ ਕਿ you made it for the rest of your life. This is it. I take it from me. For my career has been almost 10 years now. And I had that right. It naturally happens. That's because when somebody gets used to a formula only for a certain time and then somebody else comes right and then you have to and then ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ regret ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ adapt ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ sound ਦਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ etc. So my advice to everybody is keep learning. Learning is the most powerful tool you can have. Basically, I'm doing these tutorials, Benji, because I want people to learn. My industry, I'm going to be like maybe 10 years, I'll wave the industry goodbye. My cooking, my koi restaurant खोलना or whatever. Utte mein, रोज cooking karo. But I want to teach people, okay, this is how you do it. Now, you take my knowledge and ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ sound ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ characteristic ਤੁਸੀਂ add ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਤੇ. So you develop. And I think it's important to keep learning. So ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ there wasn't many people doing it Benji. I had to go to London ਇੱਕ degree finish ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ accounting ਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ London ਗਿਆ and I studied for 2 years 2.5 years to learn music. But now I can teach people ਜੋ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ for free. Right. Do you know what I mean? And I think it's important. Don't you feel any insecurities? Because there's a lot of people who would not want to share this knowledge with anybody. And they're very insecure. Nobody wants to share this knowledge. Yeah. But for me, I say to everybody, knowledge is wealth. I mean, when my career is over, when I'm expired, what's the point of having everything in there? If I can pass my knowledge on to somebody and they do a better job than me, I'll be happy for them. Trust me on this, Benji. So many people have messaged me since I started my tutorials. कि तू लोगों को कादे दसना, आप साडा स्टूडियो है, उन्होंने आप सिख लेना, कि और साडा भी काम खराब. अगर why? अगर because मैं देखिए तुसी बड़ी intricately सिखा रहे हो, तुसी एक beat सिखा रहे हो, एक I can't even say the technical words, but I've seen you being very intricate.
So it is definitely going to affect a lot of people, who are trying to be the tutors here, which is very less in number. So I agree. I agree. But then But for what are you me, trying to get back? nothing. Hmm. Like for me, I enjoy what I do, and I want to show people that I every day I'm on YouTube watching tutorials or how to do this or just technical videos. I enjoy it. ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ Hmm. ਦੇਖਣਾ how they do ਉਹਨਾਂ ਦੀ thought process ਕੀ ਹੁੰਦੀ because you're learning. You're always learning. Hmm. I'm always learning. I see some really young producers and I'm like, wow, Hmm. you know what I mean? If Hmm. how your thought process is amazing, and I take some things on board, and I get messages every day. Every day ਮੈਨੂੰ message ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੀਦਾ ਭਾਜੀ how do you do this and I reply Hmm. Hmm. because there's nothing wrong with sharing knowledge. Okay, अगर hit So गीत what बनाना is huh. the knowledge is there. Remember, Hmm. I can teach anybody Hmm. ਜੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਪਰੈਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਬੇਸਲਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈ ਦੀ ਆ ਸਾਈਡ ਚੇਨਿੰਗ ਜੋ ਵਗੈਰਾ the technical side ਜੋ ਮੈਂ explain ਕਰਦਾ but ideas ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ this is what I need to tell people. True. ਮੈਂ ਕਾਫੀ producers ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਕਾਹਤੋਂ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਡਰਦੇ ਕਾਹਤੋਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ideas ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ. Do you know what I mean? So the identity Right. is still going to be there because your ideas are there. This is your tool. This is Right. anybody can learn this. So agar gore kar rahe hai kale kar rahe hai tutorials भी punjabi ka nahi kar sakde. So that's why. True. ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਿਗਿਨਰਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ for people who want to try their hands at music production? There's lots. I mean, I gone for many. Fruity Loops is a very common one. Very easy interface. Hmm. बहुत easy. Very easy. I'm used to Logic, Hmm. which is I've been doing for 10 साल हो गया. I think Logic use so I'm used to this better. It doesn't matter which one you use. या तो उसे Ableton use करो, Pro Tools use करो, Logic FL. It's I think practice with anyone and it gets easier. Hmm. So sorry, they're all pretty much the same. It's just a tool, Benji. Right. It's a software is just a tool. बहुत सारे free software भी है तो उसे use कर सकते. Right. हनी सिंह नु देख लो. Honey Singh used FL. It's like a step sequence of blocks on there. ਤੁਸੀਂ block ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ kick ਪਾਓ ਆ ਪਾਓ you're just building blocks. Look at him. Right. Do you know what I mean? He took the easiest software but he made super hits. Right? True. So it's not like you need to use Logic ਜੋ ਮੈਂ use ਕਰਦਾ ਹਾਂ you need to use Pro Tools because ਆ ਜਿਹੜੇ expensive software professional software ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ hit ਬਣਦਾ. That's not true. ਤੁਸੀਂ iPad ਤੇ ਵੀ hit ਬਣਾ ਸਕਦੇ. Right. So anything I would say ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ start ਕਰਨੇ ਆ get the free software FL Studio Lite ਜਾਂ Ableton ਹੋਵੇ the Logic like Express or whatever the free ones ਤੁਸੀਂ ਉਹ try ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ see how you feel about it. Then once you get better then purchase a copy. Right. So, Bups, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ Twitter status ਪਾਇਆ ਸੀ wherein you said that you want to make quarantine music with Amy Webb. Why he specifically? You know what? Because a lot of people have said to me that quarantine ch lockdown ch Bups Saggu hit gaane bana rahe music bana rahe aa kar rahe and Amy works in the same thing. So किसी ने किया I don't know who it was कोई DJ सी के UK च जो producer side है जो quarantine च कर रहे हैं Bups Saggu ਤਾਂ जो vocally कर रहे हैं अपने cover version ਦੇ ਨਾਲ Amy work के ये दोनों ना इकट्ठे करो yeah quarantine music producer quarantine cover singer. But so I've had this about I think about 6, 7, maybe 8, 9 people have said okay Bups Saggu and Amy Work should do a collaboration. So did you get a revert on this? Was No, I don't know. मैं आज ही tweet किया देखिए let's see if I get a reply. All right. So if we talk about your favorite vocalists in the industry over the years that you've been working, what are the top 5 names according to you? Vocalists that I work with or generally? Generally? ਨਹੀਂ general ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਸੇ generally ਵੀ? Generally, I think
generally speaking, I mean, the saal ta shuru hi hoya tha lockdown ho gaya. I think generally speaking, the like for me, I love hip hop. Everybody knows I'm the way I dress and everything. Hip hop bahut pasand hai. So what Moosewala, what Karan Aujla have brought to the industry, like I love it because we needed something like this for a long time. You know, because I'm a big hip hop head. I mean, काफी लोग हुन hip hop सुनते हैं after listening to Moosewala, Karan, etc. But मैं शुरू तो hip hop है, right? So I think another appreciation बहुत है, like from me. They got my full support. जो beef boof है ना, I don't really care. But musically, I think what I've enjoyed, वो मैंने feed कर रहे हैं from a very young age. So I love hip hop. So another, them two, I would love to work with one day. If it happens, it happens. If it doesn't, it doesn't. Right. Don't get me wrong, I've spoken with them, right? But let's, you never know. In terms of other vocalists, I tell you who I really enjoyed working with, R.S. Chauhan. In Ghana, February last year. My favorite Rang Hai Blackni, Par Dil Dena Kale Waliye. Yeah. That was it, R.S. Chauhan. And R.S. is, he's also signed with Ika. He's a big rapper. So his vocal ability was something else. Jida Master Salim di vocal ability hundi hai. R.S. di vocal ability dandi hai. So I had a lot of enjoyment recording with him because he could go anywhere. Kei singers hunde hai ਉਹਨਾਂ ਦਾ, they know ਉਹਨਾਂ ਦੀ range ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਹਰਕਤਾਂ they can only reach this ਹਰਕਤ here, this there. But artists ਨੂੰ ਕਿਹਾ, I want to like this, I want to like this, try karo. हाँ, can't R.S. Chauhan, favorite run. असली ने लिखा. But yeah, so ਉਹਦੀ vocal ability कुछ और है, next level, and I enjoyed working with him for that reason. एक ਹੋਰ भी ਮੁੰਡਾ ਹੈ, मेरे folk and bass remixes they ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਗਾਇਆ, yeah, Ubi, Prabh Ubi ne. He's raw, ਜਿੰਨਾ raw like ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, he's that raw, you know what I mean? ਕੋਈ nothing else. ਉਹ ਇਦਾਂ ਸਿੱਧਾ ਗਾਉਂਦਾ, like his style is straight cut, straight to the point singer. ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਹੈ because ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ singer ਮੈਂ ਕਦੀ vocal नहीं किता जिन्ना सिद्धा प्राप्त गांदा है. He's a college champion या university ਦਾ champion है पंजाब च, लुधियाने च, I'm not sure. Yeah, so he's learned from that. But I enjoy his style of singing because it's very different. Last I've enjoyed Good Nazar ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ. Yeah, and I like Good Nazar because ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹਦਾ ਮਿੱਠੀ and is nice because you know what, ਉਹਦੀ nature ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, I like it because he's polite. ਤਾਂ ਜਦੋਂ first time ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਚ ਮਿਲੇ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਅਗੇ Bups ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ fan ਹੈ, I love your music, Good Nazar, I love what you do. So we made a song in 1 hour. Oh yeah, so but it was such apa gana ਘੰਟੇ ਚ ਬਣਾਇਆ, but for the rest of the 3-4 hours ਆਪਾਂ just funny ਕੀਤਾ. But I like that, you know what I mean? ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ nature ਹੈ, ਉਹਦੀ nature ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ. He's polite, he likes to have a good time and he listens. I think listening is important, है ना? मैं नहीं कह रहा कि I'm always right. I listen to him, he listens to me, and I think that's a singer that I really enjoyed working with in the last year. And on the contrary, what was this most weird comment you heard from a artist when you were probably recording him? This is funny. Shall I say it? Chalo, main keh dunda. Okay. I recorded Sudesh Kumari in 2014, I think. ਤਾਂ ਮੇਰਾ studio, this is funny, ਮੇਰਾ ਇੱਕ studio ਹੁੰਦਾ ਸੀ in the loft. mom and dad ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ loft conversion ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੈਨਾ, top floor ਤੇ ਮੈਂ conversion ਕੀਤਾ ਸੀ, studio ਬਣਾਇਆ ਸੀ, fully studio ਤੇ recording booth ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ. but ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀਆਂ ਸੀ were quite narrow, ਹੈਨਾ. and I remember ਮੈਂ booth ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, microphone ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਭੈਣ ਜੀ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਤੂੰ ਨੀਚੇ ਸਟੂਡੀਓ ਬਣਾਇਆ.
मेरा हासा निकल गया आधे घंटे ले एटलीस्ट ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲਿਆ ਮੇਰਾ ਆਪਾਂ for about 30 minutes ਹੱਸੀ ਗਏ like concentrate ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਆਪਾਂ ਗਾਣੇ ਤੇ ਹਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਫਨੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੱਸ ਪਏ yeah so I think that's the best comment I've ever had ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਤੁਨੀ ਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਬਣਾਇਆ and I think that's just brilliant ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ so it's funny Right. So, Bups, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਏਦਾਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ you've probably made music for somebody and that fellow hasn't paid you back or probably leaked your songs and, you know, tell me about it, please. Many times, the problem is everybody wants to work with everybody, just shuru te hunda hai, cha whatever. And it's happened many times where you agree on a song, they do the song, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ, you do the music and everything. ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਮੈਂ you know ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚ ਦਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ so I give it time but ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ you know what they thought ਭਾਜੀ there's been many times that ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਭੇਜੋ ਮੈਂ ਤਾਂ you know ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ next week ਦੇ ਦੂੰਗਾ no it doesn't work like that all us engineers are the same ਤੁਹਾਨੂੰ MP3 ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਟੈਗ ਦੇ ਨਾਲ when you give the final payment then you get the final song I've got about 10 songs sitting here where they still need final payment but kadi hunda they come back majority of the time they come back where they've got the money or they just forget about it but it is what it is and there's other times where you no I think that's the only time really that's the only scenario or a scenario hunda that they don't want to pay at the end so because if somebody leaks your song someday leaking I have had songs leaked I had a very big song called Bodyguard 2014 15 but jehda record label si somebody from the record label or the Q or jehda quality tunes hunde ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਗਾਣਾ YouTube ਤੇ and 1 month before the release hale ta promotion shuru bhi nahi hoyi thi and this is before YouTube was really really big and in a matter of 1 hour the song spread Jat FM Punjab DJ jo bhi these pirate sites hunde hai they all got it so the Gana spread Gana te hit si Canada hit si yeah but I never really got to do the promotion video final bhi nahi hoyi si so whatever the video so what I did main BBC ਨੂੰ phone ਕੀਤਾ BBC Asian network ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ explain ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ immediately and this is a big hit yeah but you know we need to do something Wednesday ਸੀ so Wednesday night ਮੈਂ ਗਾਣਾ release ਕਰ ਲਿਆ Instagram ਤੇ ਗਿਆ ਗਾ listen I've changed my mind ਮਹੀਨੇ ਚ ਨਹੀਂ release ਕਰਨਾ ਗਾਣਾ ਅੱਜ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾ right but then we have to play catch up and I was really that was the first time that happened to me so dukta piya si mainu you know ke mera gana leak hoya dukta penda hi hai because you spend so much time you travel main travel kita si India no we did a big video you know everything process hunda hai 2-3 mahine da at least right so like it was kind of disheartening but the song did reasonably well and but then I found out ke koi record label ch si jinne aap Gana ditta leak only, which is really weird. Right. So talking about the videos, Bups, how important is it for a music producer to feature in a music video? It's not that important. I mean, agar thoda people know what I look like. Yeah, so for me, jadon main shuru kitta se apna career, I was in every video because you know, main lokan nu educate karna chahunda si ki main singer nahi hu, but I'm the music producer. So because back in the day singers no limelight milda si all the time agar main gana produce kitta hai and I've spent a lot of time a lot of money effort and singer no full credit milega gane da ke main Miss Pooja de naal gana kitta yeah it was a big hit super hit and but people knew ke Miss Pooja was a singer and I was the DJ producer kyunki video cha dikhaya si apan yeah otherwise it would have been Miss Pooja da gana tusi sune Bups Saggu gana I don't know who you're talking about I scrolled through your songs yeah so but this is it so I think it was important for me to show people that
I'm an artist too. Yeah, I'm not a studio engineer who does a shift and goes home. Right. You know? Right. So people know And you know, in one of Master Salim's songs that you did with him, there was this, girl in an Arabian outfit doing all this to you, oh yeah. Yeah. So how do you feel when people like this, envision scenes like this for you? ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਹਿਲਾਣਾ ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ What is your take on that? Well, before I had to speak to the wife, you know. I said, sorry. I said, listen, video there's going to be some scenes where, because I don't do anything false. If you look at my video, she's probably going to put a hand on me. That's about it. Respect honi chahiye, right? So right. and so I cleared that with my partner, and that's it. I mean, I don't do anything more than that in my videos. I only do as much as is needed for the audience to understand the relationship. Video ch jehdi munde kuli di relationship hundi hai, however much you need to show it, है ना, बस तुसी उन्ना की करो, इतो ज़्यादा करने की कोई लोड़ नहीं, yeah. So I think my wife is very understanding in regards to that. So I did the whole black magic गाना तुसी कह रहे हैं? I think so, huh? That was a very peppy beat. Yeah. But yeah, I don't do much. Like, if I guess if you're a film actor or something, you're requested to do a lot more for more of a scene. But yeah, music videos, you don't need to do that much. Because ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ 3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ true right ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦਿਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੋਣਾ ਹਲੇ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਗੱਲ ਦਿਲ ਦੀ ਆਇਆ ਸੀ ਗੱਲ ਦਿਲ ਦੀ ਓਕੇ ਐਂਡ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ what are we going to I've got a lot and ਮੈਂ ਐਲਬਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ I've actually got 6 or 7 songs completed. Hello, video's frozen. Hello? Yeah. Hello? Can you hear me? You frozen? Hanji, I can hear you. Hanji. I'm frozen? Hanji. Yeah, so I've got a lot of, I've got an album that is 60-70% done. Kafi big singers hai gaya album pe. But I'm saving for after lockdown, jab biyah shaadiyan, everything is back in motion, then I will release the big projects, the big album. Okay. But I mean, for me, releasing all those atom bomb songs right now, like for my market and for the execution that I want, is no good. Huni mein last night mein video release ki thi, ek remix gaana main banaya Kaka Pede wala da. आशिक डिग मेरे दोस्त था from Northern Lights ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ in 2012 so ਕਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੈਂ ਬੀਟ ਬਣਾਈ and ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀਗਾ bro ਮੈਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਸ really cool ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲਸ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਵੀਡੀਓ ਚ ਬਣਾਏ ਮੈਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ so I realized ਕਿ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਮੋ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਇਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹਾਈਪ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਹਾਈਪ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਸਿੱਟੋ ਇੰਜੋਏ so there's a lot coming out I think every month I've got something coming out I think I release more music than anybody in the UK I think Ghaintpunjab Sidhu Mani Sandhu Ezu ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਸਿਰਫ UK ਚ ਜੋ ਗਾਣੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ like UK di Geeta di machine. Yeah, we're actually waiting. So all these songs are going to be all peppy numbers, or you're going to be giving some romantic songs as well? I've got a heartbreak song on the album. Okay. And I've got a romantic song on the album. So it's a very varied album. It's a full dish, a full menu. And I'm cooking bahut pasand hai, so it's a full menu. Nice. And I can actually talk to you on and on, Bups, but I think there's a time constraint. So I will leave you here today. And yeah, that's why. So therefore, thank you very much for talking to us, Bups. It was a very entertaining chat and I loved talking to you. Besides the You too. Thank you very much for having me.
Thank you. I hope to see you again in future for a very nice talk like this one. We will do, and I'll fix my Instagram. Yeah, me too. I think I'm gonna fix it too. Okay. Thanks Okay. for Thank talking you very to us, much. Bups. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Ghaintpunjab.